Hi guys, good morning. My name is Dr. Nehu Saxena. I'm associated with Tenex Tutorials. I teach science for class 9th and 10th over there. I also teach biology for class 11th and 12th with Tenex Tutorials. So today I'm going to take your first class on motion. This is the first chapter of physics, okay? And it's a very important chapter. It builds the basics for the next few chapters also, so I want you to really pay attention to that, okay? So let's move forward guys, okay? So the first chapter, as I told you, is motion, okay? Motion, what does motion means, okay? So if a body, it changes its position with respect to time, with respect to surroundings, then it is said to be in motion. So let us say there is a body, okay, over here, and if this is changing its position with respect to this person who is standing over here, okay, so I am going to say that this is in motion, okay. Also, if I see that there is a body and at time, let's say 12:30 p.m. it is over here, and let's say at 12:50 p.m. it is over here, then again I'm going to say that it's in motion. So एक चीज बच्चों हम लोगों को समझ में आई that एक body motion में कब होती है? A body is in motion when it is changing its position. It's not at a same position, it's changing its position, number one, with respect to its surrounding, number two, with respect to the time also, ठीक है? So then a body is said to be in motion, okay? Now, if a body is not changing its position with respect to time or with respect to its surroundings, then we will call that this body is at rest. Then I'm going to say that this body is at rest. Okay guys? So this is the concept of motion and rest. Okay? Now guys, we must understand that motion is not a very trivial or a very small phenomena. ये कोई छोटी सी बात नहीं है कि motion हो रहा है. Okay, motion जो है, it is responsible for actually governing many important phenomena in the nature. ठीक है, बहुत बड़े important things जो होती हैं, they are governed by motion. Okay, some of them are actually the shift in day and night. Guys, when the earth, it actually rotates on its axis, ठीक है, so that leads to a shift in day and night, ठीक है, and we know that day and night rhythm is very important for our sleep patterns, okay, it is very important for many other things, all right, for example, metabolism in our body, okay, etc. Okay. Next, guys, the change in season also comes about when the earth revolves around the sun. So, summer, winters, autumn, spring, they all come around when the earth revolves around the sun. Okay, so this is the change in the season is also governed by the seasons, is also governed by the motion. Okay, moving forward, guys. Okay, now oxygen in our blood, okay, or carbon dioxide, this also is dependent on the movement of blood within our veins and arteries, okay. So this is how the movement is also important for our very existence also, guys. हम लोगों के जीने के लिए भी हमें मोशन चाहिए, ठीक है, क्योंकि ब्लड जब तक हमारी बॉडी में सर्कुलेट नहीं करेगा तब तक हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तब तक हमारे वेस्ट जो हैं हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकलेंगे, ओके. Finally, guys, there is another very important formula, a very important phenomena, which is the Big Bang, okay. We know our universe was formed after a Big Bang, okay. And जो space में जो particles जो थे Big Bang के बाद में, they started moving away from each other. Their movement was very important in deciding the fate of our universe and how our solar system was formed, okay. So मूवमेंट जो है या मोशन जो है उसका इम्पैक्ट ना केवल हमारी अपनी बॉडी के ऊपर होता है, बट उसका इम्पैक्ट जो है अर्थ के सारे ऑर्गेनिजम्स पे होता है. इनफैक्ट ये जो पूरा यूनिवर्स जो बना है, दैट हैज आल्सो बीन फॉर्म्ड ड्यू टू द मोशन ओनली. ओके, सो दिस इज हाउ इम्पोर्टेंट दिस फिनोमेना इज. ओके, नाउ गाइस,
मोशन इज अ रिलेटिव फिनोमेना। इसका मतलब क्या हुआ गाइस? लेट अस अज्यूम कि मैं एक गाड़ी में चल रही हूं, आई एम मूविंग इन अ कार विद माय फ्रेंड हु इज सिटिंग ऑन एज अ को पैसेंजर विद मी। ओके, सो आई एम मूविंग इन अ कार विद अ फ्रेंड एज अ को पैसेंजर विद मी। ठीक है, सो जब मैं कार में चल रही हूं, ठीक है, तो अगर मुझे कोई बाहर से देखता है तो वो क्या कहेगा कि मैं मोशन में हूं। वो क्या कहेगा कि मैं मोशन में हूं। लेकिन अगर मेरा फ्रेंड मुझे देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि मैं स्टेशनरी हूं, क्योंकि मैं अपनी ड्राइविंग सीट पे बैठी हुई हूं। ठीक है, तो गाइस बाहर वालों के लिए मैं मोशन में हूं। ठीक है, और जो मेरा को पैसेंजर है मेरी गाड़ी में, उसके लिए मैं स्टेबल हूं या मैं रेस्ट पे हूं। ठीक है, तो इसलिए बच्चों किसी के लिए I might appear to be in motion and for the others I might appear to be in rest, and hence motion is always a relative phenomena. In relation to one person I can seem to be in motion. In relationship with another person I might not seem to be in motion. Okay, so it's a relative phenomena. It's never absolute. Nobody can say that I will always be in a state of motion. Nobody will say that I will always be in a state of rest. Okay, for some I may appear at rest at one movement, and at another I might appear to be at rest for someone else. Okay, okay guys, let's move forward. Now motion is not so straightforward. It is not such a simple phenomena. Also, have you ever observed an ant moving? क्या आपने कभी भी चींटी को चलते हुए देखा है कहीं पे भी? क्या चींटी हमेशा एक सीधी लाइन में चलती है? नहीं बच्चों, एक चींटी कभी भी सीधी लाइन में नहीं चलती है। चींटी जो है जिग जैग इधर उधर गोल घूम करके और कहीं पे पहुंचती है। सो अ मोशन जो है इट कैन बी in straight line, it can be circular, it can be vibratory, मतलब कि अपनी पोजीशन पे ही या तो ऊपर नीचे मूव करना या अपनी ही पोजीशन पे लेफ्ट राइट मूव करना, इसको हम वाइब्रेटरी मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, इट कुड ऑल्सो बी रोटेटरी, दैट मीन्स अपनी ही एक्सिस पे मूव करना। ठीक है, इट कुड ऑल्सो बी रोटेटरी। ठीक है, एंड जरूरी नहीं है कि वो केवल स्ट्रेट सर्कुलर वाइब्रेटरी एंड रोटेटरी ही हो, वो इन सब का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। कभी स्ट्रेट रहे, कभी सर्कुलर हो जाए, कभी वाइब्रेटरी हो जाए, कभी रेवोल्यूशनरी हो जाए। ठीक है, तो बच्चों मोशन इज नॉट अ सिंपल फिनोमेना, इट इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। ओके गाइस, सो वी हैव स्टडीड इन दिस पर्टिकुलर पार्ट दैट मोशन कब होता है? When a body changes its position with respect to time and surroundings. When a body does not changes its position with respect to time and surroundings, then it is said to be at rest. Okay, motion, it governs various important phenomena like the day and night shift, like the seasons, the circulation, blood circulation in our body, the Big Bang theory, etc. Okay, motion is never an absolute phenomena. Motion is always a relative phenomena. Okay, further guys, motion mostly complex होता है, कभी भी simple नहीं होता है। ठीक है, so let me quickly erase all this now. Okay, then I'm going to move at some other important concepts. Great. Moving forward guys, motion जो है वो दो किस्म का हो सकता है। एक मोशन जो होता है इसको मैं कहती हूं कंट्रोल्ड मोशन। एक मोशन को मैं कहती हूं कंट्रोल्ड मोशन, और एक और किस्म का मोशन होता है, देयर इज अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन दैट इट इज अनकंट्रोल्ड इन नेचर। एनी मोशन विच इज इरेटिक, वो कभी भी कहीं पे भी हो जाए, दैट मीन्स इट इज इरेटिक। ओके, विल बी कॉल्ड एज एन अनकंट्रोल्ड मोशन। ओके, सुनामी, ओके, ओशंस में जब बहुत बड़ी बड़ी वेव्स बिल्कुल अनअनाउंस्ड आ जाती हैं तो ऐसे मोशन को हम अनकंट्रोल्ड मोशन कहेंगे। earthquake, it never gives us warning, it just arrives. Okay, so earthquake is also an uncontrolled motion. Volcanic eruptions, these are uncontrolled motions, they are not under the control of man. Okay, or we really cannot predict कि ये कब होने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे फिनोमेनास को या ऐसे मोशन को हम अनकंट्रोल्ड मोशन कहते हैं। गाइस, अनकंट्रोल्ड मोशन जो होता है वो जनरली इट कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेज
it causes a lot of damage to the mankind. Okay, so these always wreak havoc, or they generally cause damage because they are not under our control, or they cannot be controlled by us. Okay, let us now talk about another phenomena or another kind of motion, which is called as a controlled motion. In controlled motion, I can predict the timing of the motion. That means that this train is going to arrive at 12:30 p.m. or this train is going to arrive at 1 a.m. So I can predict that when the train is going to arrive, when the train is going to depart. So this is a controlled phenomena. Another very good example of this is I can also see the speed of, or I can also predict the speed of this. That this ant will be traveling at the speed of 10 meter per second, or let's say at the speed of 5 meter per second. So I also know the speed of a phenomena. That is also when I can call it as a controlled motion. Okay. Apart from that, I also know that from which direction is the motion going to occur. For example, I know that the sun, it rises in the east and it sets in the west. So I know that every day the sun is going to rise in the east, okay, and it is going to set in the west. Okay, so all these phenomena will be referred to as controlled phenomena. Guys, controlled phenomena are generally useful to the mankind. The mankind can also control them because we know that exactly when they are going to occur. Okay, some of the good examples of controlled phenomena are opening of the floodgates of hydroelectricity power station. अगर मैं किसी डैम के floodgates को खोलती हूँ to generate electricity, that's a controlled phenomena, guys. Okay, another example of a controlled phenomena is for example the departure and arrival of train. Okay, ट्रेन कब अराइव करती है कहीं पे, कब डिपार्ट करती है, दिस इज ऑल्सो कंट्रोल्ड फिनोमेना. ओके गाइस, सो जनरली ये ह्यूमन के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल होती है. जनरली दिस इज यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द ह्यूमन काइंड. ओके ओके, सो नाउ आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू अबाउट द टाइप्स ऑफ मोशन ऑल्सो. सो लेट मी ऑल्सो इरेज दिस पार्ट ऑल्सो. Okay guys, now moving forward, there are certain terms that we are going to use to describe the motion. Okay, so motion, if I want to study motion, I need to know all these terms and hence they are very very important. ये सारे terms बहुत ही ज़्यादा important हैं. ठीक है, अगर मैं ये terms के बारे में नहीं जानूंगी तो मैं motion आपको नहीं समझा सकती हूँ. ठीक है, so guys, the first very important term is reference point. Okay, motion always occur with respect to certain reference point. So the reference point, it can be a point or it can be an observer. So it can be a point or it can be an observer with respect to which an object, it changes its position. Okay, so reference point is a point, a physical point or probably an observer. या तो ये एक physical point है या ये एक observer है nature में ही, जिसके respect में एक object अगर अपनी position change करता है तो मैं इसको reference point कहती हूँ. ठीक है बच्चों? Okay, so I call this as a reference point. Further guys, moving forward, what is position? The position is the exact point in space that you are occupying. So the next important definition is position. Position is the exact space that an object occupies. Okay, so it's the exact space that an object occupies, okay, at that particular time will be referred to as the position. So for example, if I were to define my position right now, मेरी position क्या होएगी? मेरी position will be I am on planet Earth. On planet Earth, I am in Asia. In Asia, I am in India. In India, I am in Uttar Pradesh. In Uttar Pradesh, I am in Noida. In Noida, I am in sector 77. In sector 77, I am in Express Zenith. In Express Zenith, I am staying in
so and so apartment, okay, and I am in this room standing in front of the board, okay, standing in front of the board. That is my exact position. That is my exact position that I am occupying in this entire space, okay. So this is referred to as the position, okay guys. Okay, moving forward, the third very important definition is distance, okay. So for this I am going to take another very simple example, okay. So let us say that daily I go from my house, my home, to my school. To my school. Guys, please don't mind the drawing, okay? तो मैं डेली अपने होम से अपने स्कूल जाती हूँ along this road. Along this road, okay? So I am traveling from here to here along this road. So if I were to ask you कि आपने कितना distance travel किया, तो you are going to say it will be the length of the path that I am covering. It is going to be the length of the path I am covering right from the initial position A to the final position B. इसके बीच में कितना लंबा पाथ मैंने ट्रैवल किया, माई एक्चुअल पाथ जो मैंने ट्रैवल किया, इसकी लेंथ को मैं क्या कहूंगी, आई एम गोइंग टू कॉल इट एज डिस्टेंस. सो द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड एज द डिस्टेंस. गाइज, समटाइम्स वी ऑल्सो यूज दिस, we also use the term path length to define the distance. The actual path length will be referred to as the distance. We measure distance in terms of meters. So meters is the standard international unit. It is the standard international unit for measurement of distance. Meters is the standard international unit for measurement of distance, guys. ठीक है? Okay, guys, distance को अगर मुझे कभी भी denote करना है, so distance is always denoted as S. Distance is always denoted as S or small s. Okay, small s से इसको हम लोग denote करते हैं distance को. ठीक है? अब guys, जब मैं आपको डिस्टेंस के बारे में बताती हूं, तो यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर दैट डिस्टेंस फॉर एनी बॉडी दैट इज इन मोशन, द डिस्टेंस विल कीप गेटिंग एडेड. सो लेट्स से राइट नाउ आई एम एट रेस्ट, सो द टोटल डिस्टेंस दैट आई हैव कवर्ड इज 0. ओके, however, when I start moving, so the distance will keep getting added. Okay, that means after 10 seconds I might have traveled 10 meters, after 20 seconds I might have traveled 20 meters, then I might have traveled 30 meters. So if a body is in motion, the distance always keeps getting added. Okay, so for any body which is in motion, the distance keeps increasing. If the distance is always increasing for any body, then the distance will always be a positive, quantity. Distance will always be a positive quantity because it always keeps increasing. It never decreases for a moving body. Okay, so it will always be positive. Guys, इस चीज को मैं अभी आपको मैथमेटिकली भी प्रूव करके दिखाऊंगी. ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है. यू हैव ऑल्सो अंडरस्टूड दैट व्हेन अ बॉडी is in state of motion, then how the distance keeps increasing. Okay, and how the distance, it is a positive quantity. Okay, distance is also denoted as S. Okay, guys, so all this is very, very clear to us. Okay, guys, another very important thing that I want to tell you is that when I talk about distance, okay, so the only thing, so when I say that I have traveled a distance of 10 meter, okay, what do you understand? That from my initial state, I have now traveled a distance of 10 meter. It is giving me one information and one information only.
such a quantity which only gives me the magnitude or which gives me the quantity of one measurement or of one particular important physical quantity, okay, that will be referred to as a scalar quantity. That will be referred to as a scalar quantity. तो अगर मैंने आपको ये बोला that I have traveled a distance of 10 meters, the only thing that you can understand from this is that I have traveled 10 meters. Now, am I telling you that in which direction am I traveling? No. I'm just traveling 10 meters. I could be traveling from here to here. I could be traveling from here to here. All that information is not giving. So, I am only getting one single information, or I'm just getting one important magnitude or measurement, okay, from this quantity. And so this quantity will be referred to as a scalar quantity. This quantity is referred to as a scalar quantity. Another very good example of a scalar quantity is speed. When I say that my speed is 10 kilometers per hour, okay, so it only tells me that I am moving at the rate of 10 kilometers or I am traveling, covering 10 किलोमीटर इन 1 आवर. 1 घंटे में मैं 10 किलोमीटर चल रही हूं. ठीक है. इसके अलावा ये मुझे और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं बता रहा है कि मैं कहां जा रही हूं. एम आई गोइंग फ्रॉम नोएडा टू कश्मीर और एम आई गोइंग फ्रॉम नोएडा टू लेट्स से समवेयर इन नॉर्थ ईस्ट. ओके. सो गाइस, वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, that distance is a scalar quantity. Okay, so I hope that all this is very, very clear to you. Now we are going to study another very, very important topic, which is displacement. Okay, so I'm just going to quickly erase this part. Okay, I'm just going to erase this also. We have studied distance, we have studied path length also. Okay guys, now the other important aspect that I wanted to tell you about motion was displacement. Okay guys, so मैं अपने होम से अपने स्कूल जाती हूँ. That means I travel from A to B. The distance that I cover is the exact length of the actual path that I take. ठीक है. However, अगर मुझे displacement calculate करना है, displacement is the shortest distance between the initial position and between the final position. So it is the shortest distance between the initial position and the final position. Guys, over here the initial position is A. The final position is B. So now let me make a straight line between A and B. The straight line between A and B is this line. And this is the shortest distance that is there between A and B. I could have also traveled from A to B along this straight line. बट अनफॉर्चुनेटली इस स्ट्रेट लाइन पे रोड नहीं थी, तो मुझे रोड पे ट्रैवल करना था, इसलिए मैंने इतना लंबा पाथ लिया एंड हेंस मैंने इतना लंबा डिस्टेंस कवर किया. लेकिन मेरा एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, कितने डिस्टेंस पे मैं एक्चुअली इधर से उधर डिस्प्लेस हुई हूं. माय डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन A, which is the initial position, and B, which is the final position. Guys, displacement को भी मैं measure करती हूँ in terms of meters. तो इसकी भी SI यूनिट क्या होती है, इसकी भी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होती है meters. And guys, displacement को मैं डिनोट करती हूँ या तो स्मॉल d से, या कई बुक्स में it is also denoted as small x. So displacement is denoted as d or it is denoted as small x. Okay? Okay guys. Now, another thing we need to realize is that displacement, it could be positive, just like the distance. It could be 0 and it can also be negative. So displacement can be positive, 0 and negative, or
इस चीज को मैं एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से अभी एक्सप्लेन करूंगी आपको, ठीक है। अनदर थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर इज दैट displacement is a vector quantity. Now, what is a vector quantity or what kind of a physical quantity is a vector quantity? Guys, वो quantity जिससे ना केवल मुझे magnitude of one particular quantity पता चलता है, but I also get a sense of another important quantity, okay, or another important aspect of that particular quantity will be referred to as a vector quantity. So when I can measure two different quantities, okay, or when I can measure two different magnitudes using the same quantity, then it will be called as a vector quantity, okay. So guys, vector quantity का बहुत अच्छा example है displacement. Displacement always has a sense of direction. डिस्प्लेसमेंट में हमेशा डायरेक्शन पता होता है, ओके। सो गाइज, अगर मैं आपसे ये बोलती हूं दैट मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ है 10 मीटर्स या मैंने मूव किया 10 मीटर्स इन द डायरेक्शन नॉर्थ, ओके, सो नाउ दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। अगर मैंने आपको ये बताया कि मैं मूव करी 10 मीटर्स इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, देन ये मैं आपको डिस्प्लेसमेंट बता रही हूं, ये मैं आपको डिस्टेंस नहीं बता रही हूं, क्योंकि इस स्टेटमेंट से मुझे दो चीजें पता लगी कि एक तो मेरा नेट मूवमेंट फ्रॉम माय इनिशियल पोजीशन टू माय फाइनल पोजीशन कितना हुआ 10 मीटर का, और मैं किस डायरेक्शन में चली, आई मूव्ड इन द डायरेक्शन नॉर्थ, ओके। सो एक क्वांटिटी जिससे दो मैग्नीट्यूड्स पता लगते हैं, एक तो मुझे डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी पता लग रहा है लमसम, ओके, प्लस एक मुझे डायरेक्शन भी पता लग रहा है, उसको मैं वेक्टर क्वांटिटी कहती हूं। उसको मैं क्या कहती हूं, वेक्टर क्वांटिटी कहती हूं। वेक्टर क्वांटिटी के कुछ बहुत अच्छे एग्जांपल्स आर डिस्प्लेसमेंट, इसका एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है वेलोसिटी, ओके। ओके गाइस, सम अदर एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटीज आर मास. Some other example of vector quantity is weight. Guys, अगर मैं आपको बोलती हूं कि I am 10 kg in weight, okay? तो इसका मतलब ये है कि at this instance मेरे अंदर 10 किलो मैटर भरा हुआ है, okay? Let us say I tell you that my mass is 10 kg, तो that means मेरे अंदर 10 किलो का मैटर पड़ा हुआ है। लेकिन अगर मैं आपको बोलती हूं कि मेरा मास 10 या मेरा वेट जो है वो 10 न्यूटन है, ओके, अगर मैं आपको ये बोलती हूं कि मेरा वेट 10 न्यूटन है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर मास 10 केजी का भरा हुआ है और मेरा मास जो है दैट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ओके। तो क्योंकि वेट से मुझे मेरा मास भी पता लग रहा है एंड वेट से मुझे ये भी पता लग रहा है कि मेरा वेट जो है दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, मुझे इसका डायरेक्शन भी पता लग रहा है। सो अगेन वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हाइल मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। Did you understand the difference between scalar and vector quantity? Okay guys, so we have studied that displacement is a vector quantity and distance is a scalar quantity. Okay guys, now I have to tell you a very simple example, okay, wherein I am going to prove it to you that distance जो है वो हमेशा positive रहता है, while displacement जो है it can have positive values, zero values and negative values also, okay. So let me quickly erase this, make it presentable, okay. So I'm just going to pause the video over here, okay.